Fast jetter Mensch hat schon einmal erlet, der Schwert, Handlungen oder Gleichgültigkeit verletzt zu werden. Oft fragst du dich warum jemand tut, obwohl du es nicht verdient hast. Schnell suchst du dich schon bei dir selbst. Doch die Ursachen liegen meist ganz woanders. Menschen verletzen dir häufig, weil es ihnen in ihr Problem mit sich tragen. In diesem Video erfährst du die wahren Grund, warum Menschen dich verletzen. Und wie du besser damit umgehen kannst. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren, damit du kein spannenden Inhalt mehr verpasst. Nummer 1. Eigen in ihr Verletzungen. Viele Menschen verletzen dir, weil es selbst tief emotionell wunden haben. Unverarbeitet Kindheitserfahrungen, Zurückweisungen oder traumatische Ereignis prägen Verhalten. Statt Verantwortung für eigenes Leid zu übernehmen, projizieren es nach außen. Erkennst du das verstehst du. Verhalten sagt mehr über selbst als über dich. Es ist Versuch, mit dem eigenen Schmerz umzugehen, auch wenn das auf ungesund Weise geschieht. Das bedeutet nicht, dass du Verletzungen hinnehmen musst, sondern dass ihr Angriff aus innerem Mangel stammen. Nummer 2. Geringer Selbstwert. Ein schwaches Selbstwertgefühl ist oft der Grund, warum Menschen dir abwerten oder verletzen. Sich selbst nicht wertvoll fühlt, kompensiert das manchmal, indem dir klein macht. So fühlen sie sich kurzfristig überlegen. Wenn du das erkennst, kannst du gelassener reagieren. Ihr Kritik ist nicht Berechtigt. Verwirrt nur eigene Unsicherheit. Verletzend wird sind Spiegel ihres inneren Zweifels. Entscheidend ist, dass du deinen Selbstwert starkst und dich nicht von ihrem Verhalten bestimmen lässt. Nummer 3. Fehlende Empathie. Manche Menschen verletzen dir, weil ihnen das Einfühlungsvermögen fehlt. Sie bemerken nicht, wie stark ihr Wort oder Taten wirken. Empathie entwickelt sich unterschiedlich stark und hängt von Erzählung und Erfahrungen ab. Gelernt hat, Rücksicht zu nehmen, handelt oft unbedacht. Du erkennst das daran, dass jemand regelmäßig Grenzen überschreitet. Wirst du von so einem Menschen verletzt, liegt es nicht in deiner Empfindlichkeit, sondern in seiner mangelnden Rücksicht. Den Aufgabest es, klare Grenzen zu setzen und dich zu schützen. Nummer 4. Eigen Überforderung. Stress, Druck oder ungelöst Problem führen oft dazu, dass Menschen ihre Anspannung an anderen auslassen. Sie suchen ihren Ventil. Und du wirst unbewusst zum Ziel. Vielleicht hast du nichts falsch gemacht, doch ihr Belastung sucht sich ihren Ventil. Wenn du dieses Muster erkennst, weißt du, es hat nichts mit der persönlich zu tun. Ihr Verletzungen sind Ausdruck von Überforderung, nicht Wahrheit über dich. Natürlich solltest du dir nicht alles gefallen lassen, doch du kannst lernen, es weniger persönlich zu nehmen. Denn in Wirklichkeit kämpfen diese Menschen mit sich selbst. Nummer 5. Bedürfnis nach Kontrolle. Manche Menschen verletzen dir, Kontrolle oder Macht ausüben. Sie nutzen Kritik, Abwertung oder Manipulation, Unsicherheit zu erzeugen. So wollen es dominieren oder dich in eine schwache Position drängen. Solches Verhalten seid meist ihr Angst vor Kontrollverlust. Indem dich angreifen, fühlen sie sich kurzfristig überlegen. Wenn du das erkennst, wirst du. Es geht nicht dich, sondern ihre eigene Unsicherheit. Den Aufgabest, Grenzen zu setzen und dich nicht in dies Machtspiel hineinziehen zu lassen. Nummer 6. Neid und Eifersucht. Hinter vielen Verletzungen steckt Neid oder Eifersucht. Menschen, die den Erfolg, den Eigenschaften oder den Ausstrahlung nicht ertragen, reagieren mit Angriffen. Sie verletzen dich, weil es das, was du hast, selbst gern hatten. Statt ihren eigenen Weg zu gehen, greifen sie dich an, sich besser zu fühlen. Wichtig ist, dass du erkennst, ihr Angriff spiegeln ihren Mangel, nicht den Schwach. Lass dich nicht klein machen, nur weil jemand dein Potenzial nicht ertragt. Sei stolz auf den Erfolg. Unabhängig davon ob dir damit umgehen können. Nummer 7.
Fellend Kommunikationsfakiet. Manch Menschen verletzen Andir nicht aus Absicht, sondern weil innen Strategien fehlen, Konflikt respektvoll zu lösen. Statt Bedürfnis klar zu äußern, greifen sie zu Vorwürfen oder Verletzenden bemerken. Das seit einen Mangel in Kommunikationsfakiet. Hilfreich ist, die Botschaft hinter dem Angriff zu suchen. Was wohl die Person eigentlich ausdrücken? Auch wenn es das Verhalten nicht entschuldigt, kannst du erkennen, dass es nicht zwingend gegen dich gerichtet war. Dennoch hast du das Recht, Grenzen zu setzen und klar zu machen, wie du behandelt werden willst. Nummer 8. Ungelöst Konflikt imiteter. Manchmal verletzen dich Menschen, weil zwischen euch ungelöst Spannungen bestehen. Vielleicht gab es Streit, Missverständnis oder Verletzungen in der Vergangenheit, die nie geklärt wurden. Statt offen darüber zu sprechen, sehen sich dies Konflikt in abwertenden Bemerkungen oder distanziertem Verhalten. Hier geht es nicht zufällige Angriff, sondern alte Men, die nicht bearbeitet wurden. Indem du das erkennst, kannst du entscheiden, ob du ein Clarence Gespräch such oder Abstand hältst. Wichtig ist, nimm ihr Angriff nicht als Wahrheit, sondern als Ausdruck ungelöster Spannungen. Nummer 9. Eigen Projektionen. Oft verletzen Menschen, indem sie eigen Unsicherheiten oder Eigenschaften auf dich projizieren. Sie sehen in dir etwas, das es in sich selbst ähneln, und bekämpfen es im Außen. Deshalb hörst du Vorwurf, die wenige Miteter zu tun haben. Projektionen sind ein Schutzmechanismus, der eigenen Schmerz verdeckt. Erkennst du das, nimmst du ihr Wort weniger persönlich. Seit der nicht alles was dir vorgeworfen wird musst du annehmen. Nummer 10. Fellens Verantwortungsbewusstsein. Manch Menschen verletzen andir schlicht, weil sie sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Sie handeln unreflektiert und bedenken nicht die Folgen. Frei sind Wörtner Wort. Auch wenn sie dich tief treffen. Dieses Verhalten seit Mangeln drief. Mach dir bewusst. Nicht jeder übernimmt die gleiche emotionelle Verantwortung wie du. Du kannst Verhalten nicht verhindern, aber du kannst entscheiden wie du damit umgehst. Distanz oder klare Kommunikation schützen dich vor unbewussten Verletzungen. Fazit. Wenn Menschen dich verletzen, hat das selten wirklich miteinander zu tun. Meist spiegeln ihr Wort und Handlungen eigen Unsicherheiten, ungelöst Konflikt oder in ihr Schwächen. Indem du dies Mechanismen erkennst, gewinst du Abstand und siehst ihr Angriff nicht mehr als Wahrheit über dich. Das bedeutet nicht, dass du Verletzungen akzeptieren musst, sondern dass du lernst sie richtig einzuordnen. Den wichtigste Aufgabe ist, Grenzen zu setzen, deinen Selbstwert zu stärken und dich nicht in die Problem anderer hineinsehen zu lassen. So schützt du dich und bleibst bei dir selbst. Vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.